Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hello viewers, I have appeared again taking another tutorial. হ্যাঁ, আবারও হাজির হলাম আরো একটি টিউটোরিয়াল নিয়ে। আমার আজকের টিউটোরিয়ালে ইভেন্ট ভার্ব সম্পর্কে একটি বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে। So let's start our today's tutorial. চলুন আজকের টিউটোরিয়ালটি শুরু করা যাক। You can see the topic of today's tutorial, Verbs Part 10, Event Verb. Dear viewers, I am going to start today's tutorial. Here is the topic, Event Verb. But before starting, the same request, please subscribe my channel. Press the like button, share the tutorial. So let's start. Event Verb. Preliminary concepts, প্রাথমিক ধারণা. In modern English grammar, finite verbs are classified into broad categories. They are state verbs and event verbs. State verbs সম্পর্কে আমি অলরেডি একটি টিউটোরিয়াল দিয়েছি, আলোচনা করেছি। আজকের আলোচনায় ইভেন্ট ভার্ব সম্পর্কে বিস্তারিত জানবো ইনশাআল্লাহ। অর্থাৎ আধুনিক ইংরেজি গ্রামারে ফাইনাইট ভার্বকে দুটি প্রধান ভাগে ভাগ করা হয়। সেগুলো হলো স্টেট ভার্বস, অবস্থানধর্মী ক্রিয়া, ও ইভেন্ট ভার্বস, ঘটনাধর্মী ক্রিয়া। ডিয়ার ভিউয়ার্স, আমি পূর্ববর্তী টিউটোরিয়ালগুলোতে বিভিন্ন ধরনের শ্রেণীবিভাগ, ক্লাসিফিকেশন, ভার্বকে 4টি অ্যাঙ্গেল থেকে ক্লাসিফাই করা যায়। তার মধ্যে আধুনিক ইংলিশ গ্রামারে 2 ভাগে ভাগ করা হয়েছে। সো লেটস গো টু দ্য নেক্সট পেজ। ইভেন্ট ভার্বকে 2 ভাগে ভাগ করা হয়েছে, সিঙ্গেল ইভেন্ট অ্যান্ড রিপিটেড ইভেন্ট। সিঙ্গেল ইভেন্ট অ্যান্ড রিপিটেড ইভেন্ট। Examples of single event and repeated event verbs. Single and repeated event verbs. Examples: I bought an orange from the market. Single event. বাজার থেকে কমলা কিনেছিলাম একবারই। It is not repeated, but in the second example, I buy oranges from the market regularly. Repeated event. নিয়মিতভাবে কমলা কিনে। It is a repeated event. He visited the Sundarbans last year. Single event. গত বছর সুন্দরবন ভিজিটে গিয়েছিল, ভ্রমণ করেছিল বা পরিদর্শন করেছিল। He visits his village home every Friday. Repeated event. প্রতি শুক্রবারে গ্রামের বাড়িতে বেড়াতে যায়, পরিদর্শন করতে যায় বা ঘুরতে যায়। এটি একটি রিপিটেড ইভেন্ট। সো ইভেন্ট ভার্বকে 2 ভাগে ভাগ করা যায়, সিঙ্গেল ইভেন্ট অ্যান্ড রিপিটেড ইভেন্ট। Then, dear viewers, I have already discussed state verb elaborately. স্টেট ভার্ব সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে আমার পূর্ববর্তী টিউটোরিয়ালে। এখন স্টেট ভার্ব এবং ইভেন্ট ভার্বের মধ্যে যে ডিফারেন্সগুলো রয়েছে সেগুলো একটু দেখার চেষ্টা করব। State verbs are used only in non-progressive forms, but event verbs are used in both progressive and non-progressive forms. State ভার্বগুলো শুধুমাত্র নন-প্রগ্রেসিভ ফর্মে ব্যবহৃত হয়, অর্থাৎ চলমান কাজ বা চলমান মনোভাব প্রকাশ এটি ব্যবহৃত হতে পারে না। কিন্তু ইভেন্ট ভার্ব চলমান ঘটনা বা স্বাভাবিক ঘটনা যাই হোক না কেন এটি ব্যবহৃত হতে পারে 2 ভাবেই। As for example, verbs progressive and non-progressive. State verb, I am believing you. Incorrect. I am believing you. It is not correct. Believe এর সাথে নরমালি ing যোগ করে এভাবে সেন্টেন্স ইংলিশ গ্রামারে ব্যবহৃত হয় না। It will be I believe you. Correct. Non-progressive form. State verb non-progressive ফর্মে ব্যবহৃত হয়, progressive ফর্মে ব্যবহৃত হয় না। Another, then event verb. Event verb, he is going to school, it is correct. And he goes to school, it is also correct. So we can see that event verb can be used in both forms, progressive and non-progressive forms. Then another difference between these 2 verbs,
Sometimes state verbs may be used in progressive forms, but then the verbs are changed into event verbs and don't remain the state verbs. মাঝে মাঝে স্টেট ভার্বগুলো প্রোগ্রেসিভ মোডেও ব্যবহৃত হয়, প্রোগ্রেসিভ ফর্মে ব্যবহৃত হয়, চলমান কাজ ঘটনা প্রকাশে ব্যবহৃত হতে পারে, তবে সেটি তখন আর স্টেট ভার্ব থাকে না, ইভেন্ট ভার্ব হয়ে যায়। As for example, the rich man has a dog. State verb has অবস্থান ধর্মী ক্রিয়া, এটি একটি স্টেট ভার্ব। বাট the boy is having his dinner, event verb। এখানে has এর বেস ফর্ম টু হ্যাভ ভার্ব হ্যাভ, তার সাথে আইএনজি যুক্ত হয়ে প্রোগ্রেসিভ মোডে ব্যবহৃত হয়েছে। এটি প্রোগ্রেসিভ নন প্রোগ্রেসিভ হ্যাজ, কিন্তু এটি এখন প্রোগ্রেসিভ হয়ে গিয়েছে এবং এটি এখন আর স্টেট ভার্ব নেই, ইভেন্ট ভার্বের রূপ নিয়ে নিয়েছে, যেহেতু স্টেট ভার্বে নন প্রোগ্রেসিভ মোড ব্যবহৃত হয় না। আই ফরগট ইউর নেম, স্টেট ভার্ব। ফরগট এখানে একটি স্টেট ভার্ব, বাট আই এম ফরগেটিং নেমস নাওএডেজ, ইভেন্ট ভার্ব। যখন এটি প্রোগ্রেসিভ মোডে চলে আসলো তখন সেটি হয়ে গেল ইভেন্ট ভার্ব। তাহলে স্টেট ভার্বগুলো প্রোগ্রেসিভ ফর্মে ব্যবহৃত হতে পারে, তখন সেটি ইভেন্ট ভার্ব হয়ে যায়। দ্য ম্যাঙ্গো টেস্ট সুইট, স্টেট ভার্ব। শি ইজ টেস্টিং আ সুইট ম্যাঙ্গো, ইভেন্ট ভার্ব। প্রোগ্রেসিভ মোডে ব্যবহৃত হওয়ার কারণে এটি এখন ইভেন্ট ভার্বের রূপ নিয়ে নিয়েছে। সো গো টু দ্য নেক্সট পেজ। Another difference, there are some state verbs which change their meaning when used in progressive form and become event verbs. Some more কিছু কিছু state verb change their meaning, অর্থই বদলে ফেলে। যখন স্টেট ভার্বগুলো যখন প্রোগ্রেসিভ ফর্মে ব্যবহৃত হয় তখন সেগুলো অর্থই চেঞ্জ করে ফেলে এবং সেটা ইভেন্ট ভার্বের রূপ নিয়ে নেয়। As for example, the boy looks like his father. বালকটি দেখতে তার বাবার মতো। এটি স্টেট ভার্ব, but the boy is looking more and more like his father, ইভেন্ট ভার্ব। ছেলেটি more and more, বেশি বেশি করে তার বাবার মতো হয়ে যাচ্ছে, অর্থাৎ ছেলেটির চেহারা তার বাবার মতো হয়ে যাচ্ছে। সো এখানে লুকিং প্রথমটায় দেখা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, বাট সেকেন্ড এক্সাম্পলে ইজ লুকিং মিনস বিকামিং, হচ্ছে, পরিবর্তিত হচ্ছে। Another example, you look bright today, state verb, তোমাকে উজ্জ্বল দেখাচ্ছে আজকে, প্রাণবন্ত দেখাচ্ছে। She is looking at the moon, event verb। এখানে লুক তাকানো অর্থে আসছে। তাহলে কিছু কিছু স্টেট ভার্ব দেখা যাচ্ছে যে যখন প্রোগ্রেসিভ মোডে আসে ইভেন্ট ভার্বের রূপ নেয় তখন সেটার মিনিংই বদলে যায়, একটা ভিন্ন অর্থ প্রকাশে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। ওকে ডিয়ার ভিউয়ার্স, হোপফুলি ইউ হ্যাভ আন্ডারস্টুড এভরিথিং। আমরা দেখতে পেলাম যে ইভেন্ট ভার্বগুলোকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়, সিঙ্গেল ইভেন্ট এন্ড রিপিটেড ইভেন্ট। তারপরে ইভেন্ট ভার্ব এবং স্টেট ভার্বের মধ্যে ডিফারেন্স গুলো দেখলাম, যেখানে তিনটি ডিফারেন্স রয়েছে। স্টেট ভার্ব শুধুমাত্র নন প্রোগ্রেসিভ ফর্মে ব্যবহৃত হয়, কিন্তু ইভেন্ট ভার্ব প্রোগ্রেসিভ এবং নন প্রোগ্রেসিভ উভয় ফর্মে ব্যবহৃত হতে পারে। স্টেট ভার্বগুলো মাঝে মাঝে প্রোগ্রেসিভ মোডে ব্যবহৃত হয়, তবে তখন সেটি স্টেট ভার্ব থাকে না, ইভেন্ট ভার্ব হয়ে যায়। আবার কিছু কিছু স্টেট ভার্ব প্রোগ্রেসিভ ফর্মে ব্যবহৃত হয়ে ইভেন্ট ভার্বের রূপ নেয় এবং তখন সে তার মিনিং স্টেট ভার্বে যে অর্থে ব্যবহৃত হয় ইভেন্ট ভার্বে গিয়ে সেটার মিনিংই বদলে যায়। So, yeah, viewers, hopefully you have understood everything very clearly and spontaneously. স্বতঃস্ফূর্তভাবে পরিষ্কারভাবে বুঝতে পেরেছেন। আমি আমার আজকের টিউটোরিয়ালটি এখানে শেষ করতে যাচ্ছি। Thanks for watching. But before completing or before ending or before finishing my tutorial today, I want to make the same request. Please subscribe my channel and encourage me to expand my channel or to upload more and more tutorial one after another. Wish you all the best. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.